voor beleggers is een beurs natuurlijk virtueel. Ja, het is een heel raar iets natuurlijk dat op zo'n beurs elke dag weer een koers, een prijs van een aandeel tot stand komt. The question of reality or perceiving the reality is like the core or the central theme of Buddhist philosophy. It's not that there are $83 trillion that somehow have been. No, it's a continuous set of movements. And it exists, and then it disappears, and it reappears as another thing that you count again. Als je op de financiële markt opereert, dan is het eigenlijk niet belangrijk wat je er zelf over denkt. Maar het is belangrijk om te denken hoe anderen erover denken. Ja, en wat dat betekent is, als je een aandeel hebt, dan kun je wel zeggen dat het een prachtig aandeel in een bedrijf. Het moet heel veel waard zijn. Maar het enige wat je ervoor krijgt, is wat anderen ervoor geven. Ja, dus je eigen verwachtingen over hoe een bedrijf het gaat doen, zijn niet van belang. Maar hoe jij denkt dat anderen erover zullen denken. Ja? Dus dat levert dus een markt op die afhankelijk van geruchten en hoe mensen over elkaar denken, alle kanten op kan. En erger nog, eigenlijk betekent dit dat iedereen zijn eigen informatie moet negeren. Want die is tenslotte niet belangrijk. Nou, als iedereen op die markt zo opereert, dan wordt het een verslagen virtuele markt, waar geen enkele informatie in zit. Die dus afhankelijk van de geruchtenstroom van de dag en kuddegedrag alle kanten op kan. Buddhists believe in mind, individual mind a lot. Now when we perceive things, Buddhists, broadly speaking, Buddhists divide the perceptions into two aspects. One aspect is how you see things. In other words, how it appears to you. The other aspect is beyond that perception, beyond how you see, but what really is. So these are the two distinctions that Buddhists make. Sometimes known as ultimate truth and relative truth. Now, interesting thing is how you see and how it is, they are not a separate entity. Neither they are same. That's the Buddhist philosophy. Het is een heel raar iets natuurlijk dat op zo'n beurs elke dag weer een koers, een prijs van een aandeel tot stand komt. Ja, kijk naar een aandeel Philips. Als een aandeel Philips vandaag de dag, zeg even 30 waard zou zijn, waar komt die prijs van 30 vandaan? Waarom is men bereid daar 30 voor te betalen? Dat heeft schijnbaar te maken met hoe Philips het in de toekomst gaat doen, hoeveel winsten ze gaan uitkeren aan beleggers, dividenden. Maar waar wordt dat door bepaald? Dat wordt bepaald door de prestaties van Philips in de toekomst, van de concurrenten in de toekomst, van het overheidsbeleid, of er technologische ontwikkelingen zijn, of Philips daar de eerste zal zijn die de nieuwe technologie toepast. Dat zijn duizenden onzekerheid, waar we van toch moeten zeggen dat geen van ons daar echt een goede kijk op heeft. En toch komt die beurs elke dag weer met een prijs voor het aandeel Philips. You are in the middle of the desert. And then at last you see a water. But this is not really water. If you have a guide who has been walking in the desert many times, he knows and he tells you, look, this is not water. But of course, temptation to go there is always there because you are so thirsty. You really want to go there so much. But if you put effort in contemplating what I see is not what it is, again and again, it's not to say that you may not go there. You may go there still, but you will not be disappointed when you see there is no water, just a mirage. But you will not be disappointed because you already know what you see, and what it is a different thing.
beurs, dat heb je nogal snel. Beleggers kijken naar elkaar. Als je in de jaren 90 tot 2 jaar geleden in wezen, als je op een cocktailparty kwam en jij was degene die niet belegde, dan werd er toch heel meewarig naar je gekeken. Dus er werd een nationale volkssport om daarin te beleggen. Ook pensioenfondsen gingen steeds zwaarder in aandelen zitten. En dat betekent dat beleggers elkaar aansteken in wezen. En het feit dat iedereen die beurs instapt op zichzelf al een koersverhogend effect heeft. En aangezien die koersen omhoog gaan, denken anderen weer dat ze iets aan het missen zijn. En die stappen ook weer in de beurs. Dus je krijgt een soort opwaartse beweging. En dan wordt zo'n beurs, zo'n beurs die gaat dan een beetje iets worden wat op zichzelf staat. Wat zelfs dan gedeeltelijk los komt te staan van de economie als geheel. Everything is illusion. There is nothing that is not illusion. You do not really despise the illusion. You dwell in it. You can make use of it. You see, illusion, if you know it is illusion, and then if you go there, as I was saying earlier, if you know it is a trap, knowing it is a trap and you go there is a less suffering or no suffering at all. So that's really the aim. To reduce the suffering. Yes. Reduce the suffering, disappointment, like the mirage in the water, and release your grip or your attachment to something that is totally not there in reality, but it's there as a perception. There's a little sale on vests at Walmart. We're dealing today with a phase in what we can still call financial markets, where because of the new technologies, because of the digitization of finance, which means both the software that can be digitized and the fact of global computer-based networks, where the orders of magnitude of finance have reached levels that simply blow your mind. Just to give you some sense of comparison, global trade in the year 2000 was about $8 trillion. That is a lot of money. Foreign direct investment stock was 5.1 trillion. But you look at global finance, and you look at international global finance, right? Your international financial transactions, that was 83 trillion. It is another order of magnitude. Secondly, we're no longer talking money in the way that we might still talk money when we talk about global trade and when we talk about foreign direct investment. In the case of finance, we're talking transactivity. And it's not that there are $83 trillion that somehow have been... No, it's a continuous set of movements. And it exists, and then it disappears, and it reappears as another thing that you count again. So this question of what is global finance is actually a very serious one. There are many examples where auto manufacturers, steel companies, in other words, we're talking about operations, a steel factory, a car-making factory. These are not your little, manufacturing, whatever, nails. We're talking massive amounts of material, massive production processes, enormous machines. At some point, all the major firms in these sectors, and this happens really in the late 80s, early 90s, begin to develop financial services operations. And I have asked myself, why? Why is this? And I think that one of the issues is that when you're dealing with such massive production systems, that you are freezing capital for a period that is between 9 months and a year. That is what it takes to certainly to produce a car. You are freezing your capital. You're not using all of it all the time. What finance is brilliant at is at squeezing out every possible second
of profitability. That's what finance is about. That is why transactivity. So you set up a financial services division. Volkswagen did it. General Motors did it. General Electric did it. U.S. Steel became a financial corporation, basically. The reason finance is so powerful and ascendant is because it can move into the temporal frames of other forms of capital and play around. A year, that's a long time in finance. When it comes to a car manufacturing, it's your basic production cycle. For finance, it's potentially 10,000 little production cycles. So finance can grow, even as these other, that is one of the insidious features, I would say, of finance. When a firm like U.S. Steel decides to become basically a financial services firm, there are, of course, powerful reasons. We have overproduction of steel in the world. But what it certainly means in the most direct sense is the closing up of lots of firms, the elimination of lots of jobs. Finance can produce super profits, and hence it becomes, if you have capital for investment, rather than building a new factory, you're going to be investing it in the stock market. $9. Oh yeah? 8 something, yeah. Nice little vest, light. I think we lack the vocabulary to capture what we're actually trying to name when we say global finance. However, what we do know is that it can do a lot of damage. It can bring down whole economies. It can destroy millions of firms. It can make hundreds of millions of people useless. Global finance, het feit dat kapitaal kan stromen naar de gebruiksmogelijkheid die de hoogste waarde oplevert, want dat betekent vrij kapitaalverkeer, dat heeft heel veel goede dingen. De consequentie is dat je veel sneller afgestraft wordt als je iets verkeerd doet. Want vroeger kon je het geld niet snel weghalen. Dat waren veel meer onderlinge contracten. Ja, was het niet een kapitaalmarkt die anoniem was, waren veel meer onderlinge contracten. Het geld kon moeilijk weggetrokken worden. Er waren allerlei capital controls die dat kapitaal binnen een land hielden. Het nadeel daarvan was dat de aanwending van dat geld eigenlijk niet gedisciplineerd werd. Dus het kon heel lang helemaal verkeerd gaan. Nu word je sneller afgestraft. De keerzijde van het afstraffen is dat het afstraffen niet altijd rationeel is en dat je weer dat kuddegedrag van beleggers en investeerders hebt, waardoor als je de overtuiging hebt dat anderen hun geld gaan terugtrekken, dus puur een gerucht, je beter zelf ook kunt doen. Ja? Want je kunt beter vooraan staan. Terwijl je het ten onrechte doet, krijg je in ieder geval wel je geld terug, dan dat je het gerucht negeert en alle anderen halen hun geld weg en het land raakt in de problemen vanwege al die mensen hun geld terughalen. En jij krijgt dan niks meer. When you have financial crises, let's take the Southeast Asian financial crises, where a bunch of firms, let's remember, these are not sort of mysterious crises that happen. These are constructed events where you have particular actors. In the case of the Southeast Asian crises, there was a set of hedge funds. Hedge funds are particular kinds of financial services. They're almost all in the United States, but that's now, the Europeans are also beginning to develop them. And what is characteristic about them is that they are a group of private investors with a lot of money. It's not accountable to the public. When you list on the stock market, there are public accountability rules. You have to bring in outside accountants. Not that it helps. Look at Enron, But still, there is accountability. With hedge funds, these hedge funds engineered partly, you needed other conditions, the crisis in Thailand. That was like, what Al Capone used to do? You drive and shoot. Well, that was the equivalent. But it was all legal, because it happened within these parameters of how the financial system operates. Very deregulated. There are many hidden rules of permission in the legal architecture. And if you have power,
you seize upon these hidden rules of permission and do your damage. So they brought down the Thai currency, which started the crises. South Korea, healthy economy, the 11th biggest economy in the world. Millions of workers lost their jobs because thousands of firms that were absolutely doing fine manufacturing for the export could not get financing from their banks in South Korea. So you have a very healthy sector, small, specialized manufacturing, mostly for export. They had orders to fill these factories. They could not get the finance. They all need financing. They operate on they need the money. And this is another example where finance can be very, very destructive. It has its particular destructive capability. Kapitaalstromen zijn een probleem op het moment dat bijvoorbeeld bedrijven in een land zich op een hele korte termijn hebben gefinancierd. Dus die hebben eigenlijk dagelijks opzegbare leningen aangetrokken om hun bedrijf te financieren. Nou, dat is natuurlijk onnozel, want dagelijks opzegbaar, of ik moet morgen weer nieuwe beleggers vinden, investeerders vinden in mijn bedrijf, omdat de oude hun geld terug willen, kijk, dan heb ik een probleem. Ja, dan heb ik geld dus eigenlijk van de bank geleend op dagbasis. Ja. En als men morgen niet enthousiast is over mijn bedrijf, dan kan ik mijn lening niet terugbetalen aan de bank. En dat is in die landen wel op grote schaal gebeurd. En dat duidt op iets waar we wel iets aan kunnen doen. We moeten zorgen dat die bedrijven zich niet op die hele korte termijn met leningen financieren. Want die zijn juist zo geweldig gevoelig voor sentimenten op de wereldkapitaalmarkt. At the grandest level, it's a question whether a purely profit-based economy can ever be a compassionate economy. And the question, what would a social economy? We have to begin to explore ways in which we can have social economies, or socially responsible economies vis-à-vis the environment, vis-à-vis questions of distribution. Kijk, het lastige is een kapitaalmarkt die werkt puur op basis van eigen belang. Dat op zichzelf valt niet te combineren met allerlei andere doelstellingen die erin bouwt. Dus als je het hebt over landen die bepaalde steun nodig hebben, of bijvoorbeeld koffieboeren in een Zuid-Amerikaans land die een fatsoenlijke prijs moeten krijgen voor hun koffie, dan is de wereldkoffiemarkt een slechte markt om dat te reguleren. Dat krijg je op die manier niet voor elkaar. Die wereldkoffiemarkt die werkt, dat is vraag en aanbod van koffie, dan komt de prijs tot stand en dat is de prijs die tot stand komt. Daar kun je bijna niks tegen doen. What people should learn is everything is dependent. Big corporations, big, rich people, they can't become rich if there is no poor people. It is this consumer that makes them rich. They forget that. They think that there will be one day a situation, some kind of island where only rich people will live. It doesn't exist. They should realize that, but I think it's difficult. I think it's so difficult. First of all, the rich people will not understand this. Secondly, the poor people also don't understand this. Er zijn natuurlijk ook veel grote bedrijven die zich dat wel realiseren. Die zich realiseren dat het op een fatsoenlijke wijze omgaan met bijvoorbeeld je productie in een arm land, wat op zichzelf best in dat belang van dat land is, dat je productie naar dat land brengt. Want wat is het alternatief voor die mensen? Waar zouden ze anders werken? Ja? Dus het eigen gereide motief van een bedrijf om de productie naar een goedkoop land te brengen, staat niet noodzakelijkerwijs op gespannen voet met de belangen van dat land zelf. Maar voor de meeste westerse bedrijven, die landen waar geproduceerd wordt, die zijn echt heel goedkoop. Ja? Dus er is wel degelijk ruimte voor wat het motief voor die bedrijven ook mag zijn, om zich super goede citizen te tonen in dat land. En een soort voorbeeldfunctie te hebben. Want het is echt zo dat veel westerse bedrijven op basis van de merknaam van hun producten, het imago van de producten wat ze hebben, heus wel ruimte hebben in hun prijsstelling om aan de productiekant niet de laatste cent eruit te hoeven knijpen. Dan heb ik het helemaal niet over supergoede motieven van die bedrijven, maar het imago van een bedrijf. Hetzelfde als dat de producten de hele wereld rondgaan, gaat nu het imago van een bedrijf de hele wereld rond. Ja? Dus iets wat je in één land verkeerd doet, heeft geweldige repercussies voor je operaties aan de andere eind van de wereld. En dat zal een soort eigen gereid motief geven voor die bedrijven om zich fatsoenlijk te gedragen.
perhaps the project that one can launch is a project that consists of working at sub-economies. There is a way in which I don't think that it's going to happen soon that we, who have these kinds of projects, will bring down the big multinationals. But they will bring down each other. And they will bring themselves down by abusing the powers they have. Enron is a case of abuse of enormous powers. It just wanted more. And it's also a case, of course, of these hidden rules of permission in our legal systems that those with power can seize on. So we have to find zones, I think, where we can, within sort of this whole notion of sub-economies, implant socially responsible economies. And you see this happening, but it's almost invisible. There are now funds that are socially responsible investing that are doing very, very well. When they were first launched 20 years ago, everybody said, this is no way of doing finance. And in fact, they have turned out to be very profitable. There are communities that are developing collectives for food, for exchange of services. I can paint your house and you can sew my buttons. The whole barter economy that is just exploding with the internet. But, it's too little, it's not enough. So what I'm trying to say, however, is that we need a multiplication of these microsites. But that also means a repositioning of the imagination. The notion, okay, look, I can accept that I can't bring this power down. I'm not going to create, a socially just system. But I can work on little sites, and insofar as these if there are many, many, many of these little sites, it can make a difference. And I think many formal systems of power have been brought down that way. Nee, maar het probleem van rijk en arm is een gigantisch groot probleem. En de mensen die roepen dat een global financial world, een geïntegreerde wereldeconomie, het kapitalisme in wezen de kloof tussen rijk en arm zal oplossen. En dat uiteindelijk het vrije kapitaalverkeer juist in het belang is van die arme landen, ja, die hebben op zekere hoogte hun ogen gesloten. Ja? Het verschil tussen rijk en arm zal niet makkelijk oplosbaar zijn. De veel meer geïntegreerde marktwereld waar we in zitten, maakt in zekere zin het verschil tussen rijk en arm alleen maar groter. Want het betekent dat als je als bedrijf in Nederland een bepaald concept hebt, en je kunt dat efficiënt product hebben, je kunt dat efficiënt produceren. Ja. Het betekent in wezen dat je dat overal op de wereld kunt verkopen, veel makkelijker dan dat je vroeger kon. Dat betekent dus ook dat een lokaal product in een arm land, wat toen de economie nog gesloten was, op zichzelf best succesvol was, nu in wezen van de kaart wordt geveegd. Ja? Dus er is wel degelijk een groot probleem. Nou, ik heb het idee, als je dat wil oplossen, dat zal overheidsbeleid zijn. Overheidsbeleid die bepaalde normen afdwingt. Normen, wat voor type werkgelegenheid die westerse bedrijven brengen naar die landen. Hoe die bedrijven zich opstellen in die arme landen. Ik heb niet het idee dat je het kunt regelen met ingrijpen in de financiële markt of de goederenmarkt. Why there is all this war, terrorism, all of that? It's easy to blame these terrorists and all that, but it has got a lot to do with you yourself, individually, the big corporation, of course, especially, because they make the rest of the world miserable. Because they only think about their profit. So the poor people, they are desperate. They wail, they cry, and the corporations don't hear this. So now they are pinching. And that's very violent. Not the good way.
Not the best way, but very understandable. People are always constantly getting further from the reality. But then again, like a lotus, blooming in the middle of a mud. In the midst of all this chaos, all this illusion, all this, essenceless, useless stuff, there are not only people, but within our own being, sometimes we wake up. Suddenly we wake up, am I doing the right thing? Why am I doing this? All these years, for 40 years I work hard, I have a lot of money, I have BMW car, I have 2 house, but what is that for? Suddenly we wake up. But then, this waking up doesn't last long for many of us. Children, they build a sandcastle, and then the sandcastle collapses and the children cry. This is how we adults see. We see, when we look at them, their castle, essenceless, useless, it's a sand. Anytime it collapses. Yeah? This is how the great sublime beings, meditators, they see what we do. Everything is a sandcastle. Bank, credit cards, aeroplane, corporation, it's all sandcastle. And then the sublime beings look at us trying to build this sandcastle, and they will collapse and we cry. Then sublime beings really think that we are funny. Basically, enlightenment is not being caught by traps. But we are not talking about getting out of the trap. You can walk. As long as you know, then it's a joy. Then world will become amusement park. The whole world is amusing. Everything becomes a humor.